Kolkata, the city of joy and its British legacy, is well known. But a lesser known colonial legacy is Srirampur. Srirampur is like any other small Indian town located 25 km from Kolkata, but it has a rich colonial legacy. Once a small village settlement on the Hooghly River, Srirampur developed into a thriving trading post, first under the Danish and later under British occupation. It was a colony of Denmark from 1755 to 1845. So what brought the Danes to Serampore? এটা বুঝতে গেলে আমাদের একটু ইউরোপের প্রেক্ষাপটটা দেখতে হবে যে মধ্যযুগের শেষে যখন আধুনিক যুগ ইউরোপে আসছে so there was an art to know the other world. তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্প্যানিয়ার্ডস পর্তুগিজ পরবর্তীকালে ডাচ ফ্রেঞ্চ এবং ইংলিশ তারা কিন্তু অজানা পৃথিবীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা ট্রেডিং ইন্টারেস্ট ক্যারি করার জন্য সেটেল করছে। তো সিমিলারলি ওরা যখন এই যে যে কান্ট্রিজগুলোর কথা আমি বললাম ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ তারা কিন্তু এখানেও আসছে এবং হুগলির মূলত রাইট ব্যাঙ্ক জুড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটার পর একটা এই ফরেন যে কলোনিজগুলো তারা এখানে সেটেল করছে। So we have the French in Chandannagar and we have the Dutch in Serampore. The British were settled in hooghly, later they shifted to Calcutta. So that is the reason that Serampore opened out prospects to the Danes. Located along the river Hooghly, Srirampur was a trading post of the Danes who had two other colonies in India, Trankebar in Tamil Nadu and the Nicobar Islands. The 90 years of Danish rule left a legacy in Serampur, including several buildings which got damaged and lay in ruins due to neglect over the years. In a joint collaboration between the government of West Bengal, the Danish government, Denmark National Museum, and Real Dania, a philanthropic organization, several historical buildings are being restored. The 212-year-old St. Olaf's Church remains one of the most significant relics of the time when Srirampur was under the Danes. The construction of the church was initiated in the year 1800 by the then Danish governor Ole Bai. The church was named after Norway's national saint Olav and completed in 1806, 1 year after the death of Lieutenant Colonel Ole Bai. St. Olav's Church is known locally as the Danish Church, and if you take a look at the front facade, the first thing you see is also a Danish royal monogram for Christian 7. It has a portico of twin columns and the royal monogram of Christian 7, who was the king of Denmark when the church was consecrated. The church's architecture reflects the close connections Srirampur had to the English in Calcutta, where similar churches of St. John's and St. Andrew's is located. The church was closed down for repairs in 2013 and restored to its former glory in 2016 as part of the Danish government's Srirampur Initiative project. It won the UNESCO Heritage Award of Distinction in 2016. Within a few meters of the Olav's Church is the Danish Government House. The main entrance to the 15,000 square feet compound is popularly called the North Gate. The original gate had a monogram of the Danish king Frederick VI. Established in 1771, the Danish Government House, or the Governor House, was the center of administration under the Danish rule, as well as the private residence of the head of Srirampur. It continued to be so after the British took over. Ole Bai, head of Danish operations in Srirampur between 1776 and 1805, enlarged the government house twice, added a compound wall, and built a prison. Till 1990, the Bengal government too had its offices in the building. It was abandoned in 1990 after a fire. It was taken up for restoration in 2008 and has been done in phases. Opposite the government house is the South Gate, which has also been taken up for restoration.
As Srirampur remained a popular and lucrative pit stop among the Danish and English traders, a British innkeeper called James Parr opened the Denmark Tavern and Hotel. The Danes kept their flagstaff and cannons here. The Denmark Tavern dates back to 1786, a time when the riverside was dotted with luxurious white villas belonging to Europeans, most of which are lost without a trace. The structure lay in ruins until 2015 when the restoration work on the tavern began. The Denmark Tavern now has a bright cafe area and 4 private luxurious rooms for lodging. The balcony of the tavern has a great view of River Hooghly. The furniture is traditional with a series of hand-picked paintings of old Calcutta on the walls, giving the tavern a vintage vibe. Right in front of the Denmark Tavern is a series of ghats alongside the River Hooghly. The most prominent ghat during the Danish period was today's Nishan Ghat. This functioned as the main landing place for merchandise and provided the direct connection between the river and the former Danish government compound. The Danish government compound has disappeared and has been replaced by the SDO bungalow. The significance of the Nishan Ghat in the Danish period was further emphasized by a battery of saluting cannons, a flagstaff, and a guard's house. The original cannons from the battery have been moved and are kept today inside the memorial ground in front of St. Olaf's Church. Today, the Nishan Ghat lies in a state of ruin and has hardly any signs of its Danish legacy. শ্রীরামপুর কলেজ সম্পর্কে তো এটা তো 200 বছরের হেরিটেজ কলেজ। আর তোমার ড্যানিশ কিং তার চার্টারের দৌলতেই কিন্তু এই কলেজ তৈরি হয়েছে। ফলে আর 5টা মিশনারি কলেজ থেকে এই কলেজটা কিন্তু ভীষণ আলাদা। এবং দিস মেইন বিল্ডিং, দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য মেইন বিল্ডিং, এটা কিন্তু একদম আক্ষরিক অর্থে 200 বছরের পুরনো একটা কলোনিয়াল স্ট্রাকচার। এবং অ্যাপার্ট ফ্রম আ কলেজ, সেকুলার কলেজ, কারণ এখানে থিওলজি ছাড়াও কিন্তু নন রিলিজিয়াস সাবজেক্টসগুলোকে পড়ানো হয়। কিন্তু এটা জানার কথা যে থিওলজির কিন্তু এটা ইউনিভার্সিটি। So it's a peculiar kind of an educational institution which is a university for giving theological education at the same time. এটা আর্ট, সায়েন্স, কমার্স এবং ভোকেশনাল, মানে যত রকমের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যে এডুকেশন সিস্টেম আছে এই ধরনের সেই নলেজ, সেই এডুকেশন এই কলেজ দিচ্ছে। এবং তাছাড়াও কিন্তু শ্রীরামপুর কলেজ আরও নানা অর্থে বিখ্যাত, কারণ এর যে ফাউন্ডার কেরি, হি ওয়াজ এ বটানিস্ট, হি ওয়াজ এ লিঙ্গুইস্ট। ফলে শ্রীরামপুর থেকেই বলতে গেলে বাংলার নবজাগরণের সূত্রপাত, কারণ কেরির হাত ধরেই কিন্তু ছাপাখানা আসছে। মানে হি ক্যান বি সেফলি কল দ্য গুটেনবার্গ অফ বেঙ্গল, দ্য গুটেনবার্গ অফ ইন্ডিয়া। এবং ছাপাখানার হাত ধরে প্রথমে খবরের কাগজ, যেটা জার্নালিজমের হিস্ট্রিটাকে একদম রাইটার্স সাইডে নিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া পড়াশুনো, শিক্ষা দীক্ষা, দ্য ডিসেমিনেশন অফ নলেজ was possible only because of the setting up of the printing press. আর অ্যাজ আ বটানিস্ট, এটা তোমাদের জানা আছে কিনা জানি না, এখানে কিন্তু প্রথম বটানিক্যাল গার্ডেন তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে এটা রাখা জানিয়ে বিরাট জমি কলেজের বিভিন্ন প্রয়োজনে এটাকে ছোট করে দিতে হয়। কিন্তু কেরি ওয়াজ অ্যান অ্যাডভাইসার টু রক্সবরো, হু ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য বটানিক্যাল গার্ডেন অ্যাট শিবপুর। কেরি ওয়াজ অলসো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ আলিপুর। কেরি ওয়াজ এ টিচার অফ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ফলে ইন্ডিজেনাস ওরিয়েন্টাল যে লার্নিং, সেটারও কিন্তু পীঠস্থান আমরা শ্রীরামপুর কলেজকে বলছি। সো ইন এভরি সেন্স ইটস আ 200 years old college, perhaps the oldest educational institution of India, because Hindu college যেটা 1817 সালে তৈরি হয়েছে সেটা এক্সিস্ট করে না, কিন্তু শ্রীরামপুর এক্সিস্ট along with its name. So there lies the importance of Serampore.
Srirampur College is another significant part of the Danish legacy. Baptist missionaries William Carey, Joshua Marshman, and William Ward were encouraged by the Danish governor Olbai to develop their educational enterprise in Srirampur. The Srirampur College was founded in 1818 and a royal charter in 1827 by the King of Denmark, Frederick VI, empowered the college to grant degrees in all faculties. Today, the college is affiliated to Calcutta University and remains one of the oldest degree granting college in Asia. The Restoration Initiative seeks to restore Srirampur's rich Danish legacy. With the combined efforts of the government, civil society, and residents of Srirampur, the Danish history is set to get a 21st century touch.